Hello everyone, I hope that you are all doing well. This is me, Sujath. So, Asami Shikmidars evaru tenancy at will antaru. ఇష్టం వచ్చినప్పుడు తీయచ్చు, ఇష్టం ఉన్నప్పుడు పెట్టచ్చు. So hardly in practice, generally in practice, when we have surveyed and when we have asked Asami Shikmidar that since how many years you are cultivating this land after the survey, then they said that sir మాకు షిక్మిదార్ వాళ్ళు 5 years కంటే ఎప్పుడు పెట్టలేదు సార్, అంటే 5 years కూడా చాలా ఎక్కువ సార్, 3 years 2 years పెట్టారు, తర్వాత తీసేసిండు. సో యూ కెన్ సీ దాట్ అసామీ షిక్మిదార్స్ were rarely allowed the cultivation of land for more than 5 years. Okay, not even for 5 years. I guess it is like 2.5 3 years they were allowed to be in that land, then they were removed. Okay, and pattadars change their tenants frequently. తీయడం, కొత్త వాళ్ళకి పెట్టడం, తీయడం, కొత్త వాళ్ళకి పెట్టడం, ఇదే చేసిండ్రు. ఫైన్, రైట్. సో వీఆర్ ఇన్ దట్ ఖల్సాలో ఇవన్నీ ఉన్నాయి, ఖల్సా సిస్టంలో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. వాట్ ఎవర్ వీఆర్ లెర్నింగ్ నౌ, ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఖల్సా సిస్టమ్ ఓన్లీ. ఖల్సా సిస్టంలోనే పట్టదార్, లీగల్ అక్యుపెంట్, ఖల్సా సిస్టంలోనే పట్టదారి, దెన్ ఖల్సా సిస్టంలోనే పట్టదారి, ఖల్సా సిస్టంలోనే షిక్మిదారి, ఓకే, దెన్ అసామీ షిక్మిదారి, మొత్తం ఖల్సా సిస్టంలోనే ఉందండి. ఇంకా ఏముంది ఖల్సా సిస్టంలో చూద్దాం. వాట్ ఎల్స్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ది ఖల్సా సిస్టమ్? One more important feature of Khalsa system is Panmakhta. In this particular system, tenure between government and the farmer, government and the pattadar. In between these two, another contract is there that is called as what? Panmakhta. It was a contractual tenure. Means oka tenure istaru, oka contract istaru, నిజాం గవర్నమెంట్ సైన్ ఉంటుంది అండ్ మీది సైన్ కూడా ఉంటుంది, అయిపోతుంది. ఇట్ వాజ్ ఎ కాంట్రాక్చువల్ టెన్యూర్ అండర్ విత్ ద గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ వేరింగ్ ఇన్ సైజ్ ఫ్రమ్ ఎ స్మాల్ హోల్డింగ్స్ టు ఎన్ ఎంటైర్ విలేజ్ ఆర్ ఈవెన్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ విలేజ్ ఆర్ గివెన్ ఆన్ ఏ ఫిక్స్డ్ రెంట్ to a holder without the liability of enhancement. మేము ఇంక్రీజ్ చేయం ఈ రెంట్కి. ఓకే, ఒక ఫిక్స్డ్ రెంట్ మీకు ఇచ్చేసినాం, ఇది మీరు కడుతూ ఉండండి, ఆ పర్టికులర్ ల్యాండ్ మీదే, మీరు మంచిగా కడుతూ ఉంటే మీరు ఆ ల్యాండ్ మీద ఉండొచ్చు. ఇంకా ఎన్హాన్స్ చేయడానికి ఏమీ లేవు, రెంట్ ఎన్హాన్స్ చేయం. దట్ సిస్టమ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ Panmakhta. Understood? Panmakhta means here the government will give the land to the pattadar. Either a village or a small holding or a group of village. But it's common that anyhow government will give the land to the pattadar. What is the feature here? Feature here is fixed tenure. Mean 5 years వరకు, అంటే 5 years వరకు గవర్నమెంట్ will be asked you to allow to be a part of that land. You can occupy that land for the 5 years. Fixed tenure. తర్వాత ఫిక్స్డ్ రెంట్ కూడా. తర్వాత రెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తారా? No. Rent will not be increased, it will not be enhanced. Fixed rent, fixed tenure, one village, two village, many villages or small holdings, all is okay in Panmakhta. ठीक है. Then another very important point here, that is Tahud, another kind of system. Tahud or Sarbasta, we call it as what? Tahud or Sarbasta. Under this category of Khalsa system, ఇవన్నీ ఖల్సాలోనే ఉన్నాయి. Under this category of Khalsa system between and government and the farmer, tenure land was farmed out to contractors who are mostly belonging to wealthy and influential residents. అంతే. టెన్యూర్ ల్యాండ్స్ అంటే గవర్నమెంటే ఒక ల్యాండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ వెల్తీ పర్సన్స్కి ఇచ్చేస్తుంది. దాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? Tahud or Sarbasta. Fine. That is all about the Khalsa system, I guess.
Then apart from this Khalsa system, another system was also parallelly running, but a very minute system, not in all the places across the state, but very few places. You will also see what? Another system of revenue, that is called as Ejara system. What is the system? Ejara system. What is an Ejara system? So in Ejara system, you can see that ఇప్పుడు చూడండి మీరు, మన దగ్గర ఒక ఫర్టైల్ ల్యాండ్ ఉంది, అంటే అలువియల్ సాయిల్ది నిజాం స్టేట్లో ఒక 3 ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి. అలువియల్ సాయిల్ది 3 ల్యాండ్స్. అంటే అలువియల్ సాయిల్, యూ నో దట్ వెరీ గుడ్ సాయిల్ ఫర్ ది కల్టివేషన్ ఆఫ్ వాట్? క్రాప్స్. సో లెట్ us suppose that in Nizam government 3 lands are there which are fertile. Already naturally they are having fertility. And they got the production, let's suppose 10 tons of tomato వాళ్ళకి ప్రొడక్షన్ వచ్చింది. ఈ ప్రొడక్షన్తో స్టేట్కి మొత్తం సరిపోయింది, నీట్ సరిపోయింది. జస్ట్ అండర్స్టాండ్ దట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఓన్లీ టొమాటో తింటే వాళ్ళు బతికేస్తారు, అట్లా అనుకొని మీరు అజ్యూమ్ చేయండి ఇది. ఓకే. So Nizam government is having 3 lands which are fertile, and these 3 lands are giving what? 10 tons of tomatoes. But now the population is also increasing. Production should increase or not? Yes. కానీ నిజాం స్టేట్లో 3 ల్యాండ్స్ ఫర్టైల్ ఉన్నాయి. వేరే ఏదైనా ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి కదా, దే ఆర్ నాట్ దట్ ఫర్టైల్, అవి ఇన్ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి. దే ఆర్ వాట్? ఇన్ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్, నాట్ సో గుడ్ ఫర్టిలిటీ. ఇన్ఫర్టైల్ అని చెప్పలేం కానీ నాట్ సో గుడ్ ఫర్టిలిటీ. సో ఇఫ్ ద పాపులేషన్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, then production should also increase. Otherwise people will die of hunger or not? People will die of lack of availability of food or not? Yes. Understood my point here? Yes. So now population is increasing, production should also increase. Now government is having only 3 lands. What government should do? Whatever the infertile lands are there, they have to convert them into fertile lands or not? Yes. ఇన్ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్కి ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. దెన్ ప్రొడక్షన్ కుడ్ బి ఇంక్రీస్డ్, రైట్? దిస్ సిస్టమ్, దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్జన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్టైల్ అండ్ అన్ప్రొడక్టివ్ ల్యాండ్ ఇంటూ ఫర్టైల్ ఆర్ ప్రొడక్టివ్ ల్యాండ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇజారా. టు ఇంక్రీజ్ ది ఇన్కమ్ ఆఫ్ నిజాం, the process of changing dry lands into cultivable lands is called as Ejara process. Process of collecting tax on these land, this system is called as Ejara system. జనరల్గా ట్యాక్స్ తక్కువ, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ ల్యాండ్ ఖరాబ్గా ఉందనుకోండి. సో నిజాం గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుందంటే, ఓకే షుజాతుల్లా, మీరు అది ల్యాండ్ తీసుకోండి, అది ఎలాగైనా వేస్ట్ ల్యాండ్ ఉంది, దానికి మంచిగా చేసుకొని మీరు ప్రొడక్షన్ చేసుకోవచ్చు. వేరే వాళ్ళకి మంచి ల్యాండ్స్ ఉంటే మేము 30% తీసుకుంటున్నాం, మీకు ఇది బంజర్ ఖరాబ్ ల్యాండ్ ఉంది కదా, నాట్ సో గుడ్ ల్యాండ్ ఉంది కదా, మీ దగ్గర నుంచి 10% ఇస్తాం. 10%. ఎందుకంటే మళ్ళీ దానికి మంచిగా చేయడానికి మీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇవన్నీ కావాలి కదా. అంటే ఓకే సార్, ఎస్ సార్ అని నేను చెప్పినా వాళ్ళు నాకు ఇచ్చేసిండ్రు. సో ఆ వేస్ట్ ల్యాండ్కి నేను మంచి ల్యాండ్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి, అందువల్ల నాకు రెంట్ కూడా తక్కువ. సో రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఇజారా సిస్టంలో ద ట్యాక్సెస్ ఆర్ కలెక్టెడ్ బై ద గవర్నమెంట్ లెస్ when compared to Khalsa. Okay, because in Khalsa many of the lands are all fertile. That's why I have told you. They pay what? Low tax. Ejara system lo the farmers will pay low tax because they have to convert that infertile land into fertile land. There is a GK that you need to understand. Okay, the GK is 1950. The year 1950 has been declared by United Nations as a decade of land reforms. Declared as what? Land reforms decade. Or you can also say the other way around, that is decade of land reforms or land reforms decade.
Very important GK. Then in our syllabus we are having this particular topics also. Stage 1 land reforms and stage 2 land reforms, it is properly mentioned. Let us go ahead with the discussion also. Accordingly, the time period of total land reforms is divided into two stages. Stage 1 1947 నుంచి 1970 and 1970 తర్వాత whatever it is there, it is stage 2. Okay. The total time period of land reforms divided into two stages. Stage 1, stage 2. Stage 1 1947 to 1970, stage 2 1970 onwards. Then ఇప్పుడు ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఎందుకు ఇప్పుడు ఈ ఇయర్స్లో ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఎందుకు తీసుకున్నారు, రీజన్స్ ఏమున్నాయి, ఈ ఇయర్లో ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఎందుకు తీసుకున్నారు, ఎందుకు అలా డిఫరెన్షియేషన్ చేసిండ్రు అనమాట. వై యూ హ్యావ్ డివైడెడ్ ద ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్, the process of land reforms in two stages. What are the similarities, what are the dissimilarities, what is the need to bring the first stage land reforms, what is the need to bring the second stage land reforms. So that is the distinction that we have made, and we will learn about the similarities and dissimilarities about it. Fine. The reasons for stage 1 land reforms. Reasons for stage 1 land reforms. First reason is very, very common that we have learned till now, landlord system. Landlordism, landlords ki remove cheyali. And I have already told you in my previous classes, landlordism valla, landlords valla agriculture lo productivity decrease ayindi because they did not take any steps to improve the land itself. Number of farmers increased who does not have land. Why? Because concentration of land was there. Landlords దగ్గరే చాలా ల్యాండ్ ఉంది అంటే చాలా మంది దగ్గర ల్యాండ్ లేనట్టే కదా. ఎస్, రైట్. సో ఇన్ తెలంగాణ 5 types of landlordism systems were there. Jagirs, Inam, Samsanas, Khalsa, Sarfikas. Proper discussions we have done. So those who are preparing, anyhow this is a group 1 related topics only that we are discussing. So group 1 వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఏం చేయాలంటే they have to divide the land reforms. You will get in the mains ఆన్సర్లో మీకు ఇది వస్తుంది. Okay, discuss the 2 stages of land reforms and what were the needs and objectives of the land reforms initiated in two phases. That question we will get in the examination. So you have to say that land reforms are the first slide నేను రాసిన కదా. I have written a first slide. So remember this point. ఈ ఇంట్రొడక్షన్లో ఇది రాసేయాలి అంతే. ఇంట్రొడక్షన్లో ఇది రాసేయాలి. రాసిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ గో అండ్ రైట్. యూ కెన్ గో. అది ఇంట్రొడక్షన్ అయిన తర్వాత accordingly the land reforms time period is divided into 2 stages అట్లా చెప్పి stage 1, stage 2 అలా రాసిన తర్వాత మీరు కంక్లూజన్ ఇచ్చేస్తే you will get marks. Remember this point. This we have learned. Then first stage of land reforms were initiated because the system prevalent was landlordism, and also the system at the time prevalent exploitative systems were there. That is, tenancy was very exploitative system. It has also been taken care of during the first stage only. Okay, the main problem of tenants in the land reform is they are not given any rights, not given tenure, not given fixed rents. Okay, owners were decreased, more than owners, tenants were increased. Very common because landlords were very, very few but having lot of land. When lot of land is there, then more tenants will come. So owners continuously decreased but tenants continuously increased. Okay, then we are having major focus land. Also there in our Telugu academic books, this is
Major part of land means major part of land of Nizam state will be with some people under some persons. Jagirdar, Inamdar, like that they are talking about. Okay. First stage of land reforms because of various persons. Okay. First reason is what? Reason for first stage. This is A. Okay, reason. Landlord system. Then tenancy, second reason. First stage lo land reforms enduku తీసుకువచ్చినాం? Because of landlord system, because of tenants are not given proper rights, and because of middlemen. Is there any political reasons is there with regard to land reforms? Any political reasons with regard to land reforms? Means yes, that is also very right. So the Congress government at that time, obviously there was the only party that existed during the time of independence, and before that is INC, Indian National Congress. The Congress government in their annual meeting in the year 1916 lo, INC held a session every year. Annually they used to conduct a session. Okay, November December lo. Okay, 1916 లో INC లీడర్స్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అందరూ కలిసిన తర్వాత ఈ కాన్ఫరెన్స్లో వాళ్ళు ఒక పెద్ద సెంటెన్స్, పెద్ద ఒక ఆబ్జెక్టివ్ స్పెల్ట్ అవుట్ చేసిండ్రు. దే హ్యావ్ స్పెల్ట్ అవుట్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టివ్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు implement that after independence. What is that? So in 1916 session, Congress in their annual meeting has declared that all rights should be given to tiller. All rights given to the tiller. అంటే ఎవరు అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ మీద లేకపోతే ఫామ్ ల్యాండ్ మీద ఎవరు పని చేస్తున్నాడు ఆయనకి చాలా రైట్స్ ఇవ్వాలి. ఆల్ రైట్స్ షుడ్ బి గివెన్ టు వాట్ టిల్లర్. ఇట్ మీన్స్ వాట్, కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఎట్ దట్ టైమ్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ ఎన్విజన్డ్ దట్ టెనెన్సీ వల్ల చాలా టెనెంట్స్కి ప్రాబ్లమ్ అవుతున్నాయి, వాళ్ళు చాలా ఎక్స్ప్లాయిట్ అవుతున్నారు. కాబట్టి 1916లో వాళ్ళ ఆలోచన ఎట్లా ఉందంటే, మాకు ఒక గోల్ ఉంది. ఆ గోల్ ఏంది? టెనెంట్స్కి మాత్రం రైట్స్ మొత్తం ఇచ్చేయాలి. దట్ ఈస్ అవర్ గోల్. దట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ టోల్డ్. అండ్ టు ఇంప్రూవ్ tenancy system also, a royal commission was also formed in the year 1927. A royal commission was appointed by the British government in the year 1927. Very, very important. Now you see, politically, these are all reasons for. These reasons are all political reasons. Means those elected representatives, those who are in the government, what is their thought, what is their ideology, what is their vision, what is their mindset with regard to landlordism. What is their landlordism? Yes, landlordism by our political leaders at the time has been considered as a curse to the agriculture. That's why they have made every attempt from the very beginning before the independence only. That's why you can understand that the moment we got independence, they appointed J.C. Kumarappa committee 1948 only, and they passed act and asked all the states to comply with the directions of the union government, right or wrong. So all of a sudden వాళ్ళకి అంత తొందరగా ఎలా వచ్చింది ఆ పొలిటికల్ విల్ అందరు లీడర్స్కి ఎలా వచ్చిందంటే, ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఫ్రీడమ్ మూమెంట్లోనే చెప్తూ ఉన్నారు ఈ ల్యాండ్ లార్డిజం ఉండొద్దు అని, టెనెంట్స్కి రైట్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే, concentration of land undaddu. So to develop agricultural system, Royal Commission was appointed by the British government in the year 1927. Abolition of zamindari system was announced in 1931 annual congress. Very, very important. Chudandi, already cheppestunnaru before freedom, before independence only, that మేము అన్ని ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ తీసుకువస్తాం. ల్యాండ్ ఓనర్షిప్ అయినా సరే, ల్యాండ్ టెనెంట్ అయినా సరే, ల్యాండ్ సీలింగ్ అయినా సరే మొత్తం రెగ్యులేట్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. సి దే గాట్ దిస్ థింగ్ ఆల్సో. Abolition of zamindari system announced in Karachi Congress annual meet 1931. In elections during the time of elections in 1937 elections were held. 1937 elections were held in our country under the supervision of British.
In that election also many of the political parties వాళ్ళు వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలో వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రామిసెస్లో ప్లెడ్జెస్లో ఏమన్నారంటే మేం అబాలిషన్ ఆఫ్ మిడిల్ మ్యాన్ చేస్తాం. సో ద ఎలక్షన్స్ గివింగ్ ఇన్ ద ఎలక్షన్స్ లీడర్స్ హ్యావ్ గివెన్ దేర్ ప్రామిసెస్ దట్ అబాలిషన్ ఆఫ్ మిడిల్ మ్యాన్ చేస్తాం. అంటే పీజెంట్స్ 80% ఉన్నారు, అగ్రికల్చర్ లేబర్ 80 మెంబర్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళకి మంచిగా చూసుకుంటే ఈజీగా పవర్లో వస్తాం కదా. ఎస్, వీళ్ళకు అన్నిటికంటే బాధ ఏముంది? ల్యాండ్ లార్డిజం. సో ల్యాండ్ లార్డిజం మేము తీసేస్తామంటే అందరు వాళ్ళకి ఓట్ వేస్తారు కదా. ఎస్, బట్ డస్ నాట్ నెసెసరీ దాట్ వాళ్ళకు ఒక గ్రీడ్ ఉంది పవర్కి. దానివల్ల వాళ్ళు ల్యాండ్లెస్ లేబర్స్కి ఎలా చెప్తున్నారు అట్లా కాదు. దే ఆర్ వెరీ గుడ్ పీపుల్, మేకర్స్ ఆఫ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్, ద ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్. దే డిడ్ ఫర్ ది కంట్రీ. వీ విల్ నాట్ డూ ఈవెన్ ఫర్ అవర్ ఫ్రెండ్ ఎనీథింగ్. యు ఆర్ గోయింగ్ లైక్ యు ఆర్ సమ్వేర్ ఇన్ లింగంపల్లి somewhere around and you are in Tori Chowki or somewhere around. Suppose you have met some accident. If he calls, what you will do? అరే నేను చాలా దూరం ఉన్నారా భయ్, కొంచెం కష్టం అవుతుంది రావడానికి, ఏదో ఒకటి చెప్తాం బహానాలు. వెరీ వెరీ క్లోజ్, ద పర్సన్ షుడ్ బి వాట్ వెరీ వెరీ క్లోజ్ టు అస్. దెన్ ఓన్లీ వీ విల్ మేక్ సచ్ ఎఫర్ట్. ఈవెన్ దో మేనేజర్ పంపించట్లేదు, వీళ్ళు పంపించట్లేదు, ఇవన్నీ ఏంటి? యూ నో దట్ ఇఫ్ ద సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్ టు హిస్ ఫ్యామిలీ, ఒక సెకండ్ వెళ్ళిపోతాడు. ఓకే, వీ డూ దిస్ థింగ్స్ ఓన్లీ ఫర్ ద వెరీ క్లోజెస్ట్ పర్సన్, అంత ఇంకేం లేదు. సో ఇన్ ఎలక్షన్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ టోల్ దట్ వీ విల్, అంటే ఆల్ పార్టీస్ వాళ్ళు ప్రామిసెస్లో చెప్పారు దట్ మిడిల్ మ్యాన్ మాత్రం తీసేస్తాం. దెన్ థర్డ్ రీజన్ ఆఫ్ స్టేజ్ 1 ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్, ఐ హ్యావ్ నాట్ గివెన్ ఎ సపరేట్ లైన్ టు ఇట్. ఓకే, బట్ హియర్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్. ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ in the land reforms ki, first factor we have already discussed. First factor is nothing but landlordism. Second factor, tenancy system. Third factor, focus lands. And fourth factor we are having major factor, political reasons. Okay, the fifth one is what? Farmer movements valla kuda land reforms vachinayi anta. We have seen in our previous class that Faizapur farmers have revolted. In Kerala also the farmers have revolted. Okay, we have seen that also. So farmer movements valla kuda we got reforms. Then Muslim farmer movements against the landlords in Kerala. Mupla rebellion antarandi. ఏ rebellion అంటారు? Mupla rebellion. Mupla is nothing but a Muslim tribe in Kerala. They have been exploited by the Hindu Brahmins. So వీళ్ళందరూ రివాల్ట్ చేసేసిండు. So you can see the tribal movements, peasant movements were also there. You can see the farmer movements were also there. You can see that political intentions are also there for the land reforms. So every section and nook and corner of the country wants the landlordism to go away. The tenancy systems should be very much rationalized, should be streamlined and smoothened, so that both tenant and the farmer owner, both tenant and the landowner should get benefit of it. Why one should be exploited over the other at the expense of other, right? So you can see that in a country everyone is having this particular stuff that we have to take care of our land reforms. Problem is there with the land reforms, right? In 1920 a farmer society has been formed. 1920 farmer society has been formed. In 1936, under assistance of N.G. Ranga, Andhra Rashtriya Raitu Sangham was formed. Under the assistance of N.G. Ranga, Andhra Rashtra Raitu Sangham was formed. Very, very, very important. 1936 again, Akhila Bharata Kisan Sabha was formed. Akhila Bharata Kisan Sabha was formed. Again in the year 1945, in Khammam, farmer armed struggle took place. Remember this point here. Okay, so you understand that even peasants, even associations, even leaders, even political organizations like INC, even the agricultural laborers also, everyone
wants what? Everyone wants land reforms. Everyone wants land reforms. Remember this point here. Right. I hope that this is till now you are very clear about it, and do watch my lectures all the time, and do share it to as much as students you can possibly share, and do subscribe to the Telugu channel, and also press the bell icon so that you will get notifications whenever we upload any video. That will help you to continuously prepare for your examination. Thanks a lot. Have a nice day. Bye bye.